هنستمتع مع الدكتور أحمد عبدالحميد ليكتشر ألكسندريا يونيفرسيتي. دايما بنحب نسمعه بصراحة في ثايرو ايجيبت، ويمكن من الناس البايونير في الثايرويد. هيكلمنا عن موضوع Atypical Toxicosis. اتفضل يا دكتور أحمد. شكرا دكتورة مروة على التقديمة. حابب أشكر أخويا دكتور مصطفى أبو حسن، ويمكن أنا أصلا من أسوان، فيعني أنا مش غريب عن هنا، يعني أنا اسكندراني بس مش أصلي. اوكي، هتكلم النهارده على ال Atypical Thyrotoxicosis. يمكن زي ما عارفين Thyrotoxicosis is a clinical state that results from inappropriately high thyroid hormone action at the level of the tissues. كلمة hyperthyroidism ده form of thyrotoxicosis caused by inappropriately high synthesis and secretion of thyroid hormone from the thyroid gland itself. بس the two names can be used interchangeably. The causes most common هو Graves disease 50 ل 60% of the cases. toxic multinodular goiter 15 ل 20%, subacute thyroiditis, بعد كده toxic adenoma. With increasing age الcontribution بتاع toxic multinodular disease أو toxic adenoma بيزيد أكتر من Graves disease. Typically يمكن دي الصورة كرتون تبين لنا manifestations of hyperthyroidism: increased sensitivity to heat أو heat intolerance, sudden weight loss, frequent bowel movement, sweating, fine brittle hair, tachycardia أو palpitations, nervousness, irritability and anxiety, tremors, difficulty in sleeping اللي هي الانسومنيا، أو changes في menstrual cycle in females. التحاليل لما جالنا البيشنت suspected ان هو عنده thyrotoxicosis زي TSH, free T3, total T3 أو free T3. يمكن التوتال more validated. في حالات الovert hyperthyroidism اللي هي TSH is undetectable أو low with elevation of T3 and T4. بعض الأحيان ال T4 ما بقاش elevated، بنسميها T3 thyrotoxicosis. It occurs in the earliest stages of Graves disease أو autonomous thyroid nodule. دايما الجايد لاينز بتقول لنا لازم نعرف السبب. نعرف السبب from تحليل اللي هو TSH receptor antibody، ويمكن ده يشخص لنا Graves disease أو ينفي Graves disease، أو راديو ايزوتوب سكان. ممكن يعني موضوع تيديس شوية، بس ممكن العيان يكون عنده normal uptake أو diffuse increase uptake زي في حالات Graves disease، أو different uptake أو يعني nodular uptake زي في toxic multinodular goiter، أو single focus of uptake زي في حالات toxic adenoma، أو low uptake في حالات الثايرويدايتس. يمكن موضوعنا هو ال Atypical Thyrotoxicosis. تسهيلا هنقسم التوبيك إلى uncommon causes أو Atypical presentation. تدي ال uncommon causes الأول. uncommon causes هنقسمهم إلى uncommon causes with increased uptake, increased radioiodine uptake، أو with decreased uptake. كان الصورة دي one of the cases of thyrotoxicosis في newborn. It's very uncommon, caused by passive transfer of TSH receptor antibodies through the placenta. عشان كده لازم نمجر الترابس during pregnancy. Another cause ممكن يعمل thyrotoxicosis in newborn لو حصل TSH receptor mutation هيؤدي إلى constitutive stimulation of the thyroid gland. ممكن يكون due to excess TSH زي في حالات TSHomas, TSH secreting pituitary tumors which is associated with multiple endocrine neoplasia type 1 أو McCann-Albright syndrome. characterized by elevated thyroid hormones with a detectable level of TSH. يعني TSH هنا مش suppressed, TSH هنا عالي. ممكن يحصل goiter that can be nodular as a result of excessive stimulation of the thyroid gland. التريتمنت هنا بيكون surgery للأدينوما. يخش differential diagnose معاها resistance to the thyroid hormones. في pituitary resistance to the thyroid hormone، وبالتالي TSH هيزيد. هنلاقي في high thyroid hormones with high or normal TSH. بنفرق بينهم بحاجة اسمها TRH stimulation test. هيبقى في blunting of the response في حالات ال TSHomas. ممكن يبقى excessive TSH like materials. زي ما احنا عارفين ان الالفا سب يونت في similarity في TSH ال LH, FSH and HCG. HCG احنا كلنا عارفينه في حالات البريجنسي، وبالتالي كان stimulate الثيرويد جلاند ويعملها transient thyrotoxicosis of pregnancy. في حالات الكوريوكارسينوما والهيداتيفورم مول بيكون في a large amount of HCG، وبالتالي هيعمل stimulation of thyroid gland. 5% of the cases have clinically significant thyrotoxicosis. ممكن يكون high uptake in ectopic size مش في الثيرويد gland زي في حالات tumor stroma ovariae which is a teratoma of the ovary. أكتر من 50% that contains thyroid epithelium. يعني هو الماس دي فيها 50% thyroid epithelium. نعرف نشك ازاي لو في thyrotoxicosis with low radioiodine uptake في الثيرويد gland and a pelvic mass. ممكن تكون الهاي ابتيك ده في ectopic sites في حالات functioning metastatic thyroid carcinoma او ectopic thyroid gland زي في
التانج او في النك او في الابدن. Thyrotoxicosis with low radioiodine uptake، يعني الابتيك قليل في الثيرويد جلاند، من ضمن الاسباب المشهوره sub acute thyroiditis، وده اللي هو المارك بتاعتها painful and tender thyroid. Usually there's a viral prodrome قبليها 3 to 6 weeks and the patient usually attain euthyroidism within 6 to 12 months. It's a self-limited، ما فيش محتاجين ندي treatment anti-thyroid drugs، ممكن symptomatic treatment like beta blockers non-steroidal anti-inflammatory drugs. لو البين لسه cannot be tolerated ممكن نخش بستيرويدز. Acute thyroiditis is rare بس commonly encountered بالذات مع الانترفنشن في حالات الفاين نيدل لو حصل thyroid abscess. Painless or postpartum thyroiditis تحصل within 2 to 6 months after delivery and usually these patients majority 80% بيattain euthyroidism وما يكملوش hypothyroid. Radiation thyroiditis either from radioactive iodine أو conventional radiotherapy للنك زي في حالات مثلا الليمفوما. Traumatic thyroiditis كانت common شوية يعني في حالات martial arts والكاراتيه والكلام ده لو كان في trauma to the neck. حاجة مشهورة جدا thyrotoxicosis due to exogenous thyroid hormones، وده ممكن يحصل في thyrotoxicosis factitia أو factitious thyrotoxicosis اللي هم مسمينه thyroxine addicts أو metabolic malingering، اللي هم عايزين ياخدوا thyroid hormones to lose weight to increase energy أو decrease sleep. ممكن يبقى جزء من diet pills أو herbal supplements، وهنا بنميزهم إن thyroglobulin is low. في thyrotoxicosis medicamentosa or iatrogenic احنا بندي large doses من الثيرويد هرمون زي في حالات الثيرويد cancer to suppress TSH and to prevent recurrence of the tumor. يمكن حاجه من الريبورتد اللي هي همبرجر thyrotoxicosis لما كان الميت بيبقى مخلط بالكاو او الثيرويد كاو الكاو ثيرويد جلاند يعني، وبالتالي ممكن يجي لهم thyrotoxicosis بيسموها همبرجر thyrotoxicosis. Thyrotoxicosis attributed to excess iodine. Iodine induced thyrotoxicosis also called Jod-Bastow disease. Iodine deficient areas, nodular goiter and excess iodine. طب الاكسس iodine ده هيجي منين؟ زي في حالات الايودينيتد salt, radio contrast material, and one of the commonly used drugs in cardiology, the amiodarone. طب في two types الاميودارون induced thyrotoxicosis type 1 and type 2 depending هل في disease في الثيرويد gland ولا ما فيش disease في الثيرويد gland، وبيختلف ال way of treatment بتاعتها. Non-thyroidal medications other than amiodarone and other than iodine فعلا في زي الانترفيرون الفا ممكن تعمل destructive thyroiditis او ممكن تعمل Graves disease. يمكن احنا جنب معهد الاورام tyrosine kinase inhibitors and immune checkpoint inhibitors can also cause thyrotoxicosis. تاني شق اللي هو atypical presentation. Atypical presentation of thyrotoxicosis ده more common but is not exclusive في elderly. ممكن يبقى 5 forms، واحد من 5 forms. يا اما يكون clinical manifestation they are not truly atypical but they are overshadowed by prominent signs and symptoms of some coincidental disease او symptom complex. او ممكن يبقى monosymptomatic يقول لا ده الديزيز ده مثلا في الهارت، disease ده في الجي اي تي ومش في الثيرويد جلاند. disease without some or most of the classic clinical features او يكون atypical او rare features مالهاش specificity معينة أو decompensation of a previously stable chronic disease. هنعدي على كام حالة كده يوردونا ال atypical presentation ده يكون ازاي. A 38-year-old male patient complaining of repeated attacks of weakness in all 4 limbs within the last 2 years. General physical examination unremarkable except for fine tremors in the hand. واللاب تيست قالت لنا بوتاسيوم 2.2. مظبوط يا أستاذ ربنا. TSH is low, undetectable, free T3, free T4 are elevated. Thyroid gland, guilty. هي دي السبب. Thyrotoxic periodic paralysis is a rare presentation, 0.1 to 0.2%, up to 1% في ال Asians, more common in males. بيختلف ان مفيش family history عشان نفرقها بين familial hypokalemic periodic paralysis. ال excess thyroid hormones بيأكت على صوديوم بوتاسيوم ATPase تعمل transcellular shift of potassium intracellular فتحصل hypokalemia. ممكن as a result of catecholamine stimulation as a result of الثيرويد هرمون induced increase في insulin وده بيعمل transcellular shift of potassium. ممكن يبقى precipitated by high carbohydrate diet. Another neuropsychiatric manifestation هي apathetic hyperthyroidism mainly but not necessarily in the elderly. بيبقى في mental and physical slowness, blunted affect, lethargy, may be confused with depression. cause بتاعها age related autonomic neuropathy and tissue resistance.
تاني كيس 35 سنة female 2 week history of dyspnea, palpitations, edema, raised jugular venous pressure, fine basal crepitations and goiter. Echo good systolic function, pulmonary hypertension. Labs direct hyperbilirubinemia and pancytopenia. تمام نفس البيكتشر TSH is low, free T3 and free T4 are elevated. And improvement of the 3 atypical features with treatment. Again thyroid guilty. ايه اللي حصل؟ cardiovascular manifestation هنا pulmonary hypertension and right-sided heart failure. Possible explanation ممكن يبقى autoimmune mediated endothelial remodeling أو mechanical endothelial damage caused by the hyperdynamic circulation and the high cardiac output, accelerated metabolism of the pulmonary vasodilators and inhibited metabolism of pulmonary vasoconstrictors أو enhanced pulmonary vascular resistance to catecholamines تعمل vasoconstriction. غير البلمونري هايبرتنشن ممكن عيان يجي لهم مايكارديال انفاكشن، ممكن يجي لهم هارت بلوك. الانيميا may be associated with leukopenia or thrombocytopenia is a challenging presentation when other features are absent. Graves' disease as an autoimmune disease may be associated with other autoimmune anemias like pernicious anemia or deficiency anemia due to celiac disease أو autoimmune hemolytic anemia. بس في كاتيجوري اسمها Graves' disease anemia, usually mild anemia, normocytic or microcytic anemia معاها hypercellular bone marrow بس ده ineffective erythropoiesis. الايرون بروفايل الهيموجلوبين electrophoresis والاريثروبيتين كلهم بيبقوا normal and usually they are reversed by treatment of the thyrotoxicosis. Case 3 27 سنة female 4-day history of jaundice, fever, diarrhea and vomiting. Diffuse goiter, hepatic causes are excluded. نفس الفكرة undetectable TSH with elevated T3 and T4. Thyroid again guilty. في 3 scenarios للجوندس في حالة Graves' disease. ممكن يبقى الجوندس the first presentation للGraves' disease. Patients with chronic liver disease who develop jaundice أو patient with Graves' disease جالهم jaundice. ممكن يبقى unrelated liver disease أو autoimmune liver disease أو hepatic congestion from heart failure أو hepatic manifestation of hyperthyroidism أو due to the effect of the antithyroid drugs. الcause relative hypoxia due to increased hepatic oxygen demand without an appropriate increase in the hepatic blood flow. الvomiting واحد من manifestations atypical ممكن تيجي للhyperthyroidism نتيجة increased estrogen اللي هو ليه emetic effect, increased beta adrenergic activity أو decreased gastric emptying due to pyloric sphincter malfunction. ممكن يبقى عندهم abdominal pain لأن الهايبركالسيميا اللي بتبقى associated with thyrotoxicosis أو hyperthyroidism ممكن تزود الجاسترين وتعمل constipation أو ممكن عندهم يبقى عندهم persistent hiccups. 35-year-old male patient bilateral painful breast enlargement for 1 month, decreased libido, no erectile dysfunction. When asked كان في weight loss and weakness. TSH low, T3 and T4 are elevated. Thyroid guilty. دي طبعا gynecomastia. ممكن البيشنتس يبقى عندهم decreased libido and erectile dysfunction. ليه؟ عشان increased peripheral aromatization of testosterone to estrogen, reduced metabolic clearance of estrogen, decrease in the free testosterone as a result of increase in the sex hormone binding globulin. 61-year-old male patient, abdominal pain, weight loss, constipation, depression, nodular goiter, labs, high calcium, low PTH, يعني PTH independent hypercalcemia. نفكر في malignancy work up is negative. برضه عمل تحليل TSH is low, T3 and T4 elevated. Thyroid gland guilty. ليه بيحصل hypercalcemia? mechanism remains unclear بس usually hyperthyroidism associated with increased interleukin 6. The interleukin 6 ممكن يزود الرانكل وده يعمل osteoclastic differentiation ويعمل bone resorption and release of calcium from bone. My take home message: hyperthyroidism is relatively common. Graves' disease and toxic nodules are the main causes of hyperthyroidism. Typical presentation are present in most of the cases. Atypical presentations are rare. This requires high index of clinical suspicion في حالات diagnosis of hyperthyroidism في الحالات دي. And finally, I invite you to the endocrine bay بعد ما تحضروا الوجبة الدسمة عند دكتورة لبنى. إن شاء الله نحاول إن هو يبقى online version بحيث إن حضراتكم تحضروا معانا. إحنا هيكون 1 مارش بعد أستاذة لبنى إن شاء الله. And thank you for attending. شكرا.